что, привет, ребят. Мы продолжаем играть в Hogwarts Legacy. С того момента, где остановились в прошлый раз. А именно, прошли вступление и прошли перераспределение в Гриффиндор. Сейчас будем играть дальше. Так. Так, а здесь, по-моему... это спальня. Точно, это же спальня. Только здесь сколько получается? Раз. Совсем маленькая спальня-то какая-то. Совсем мили. Да, в прошлый раз ради этим. Ладно. Пойдем сюда. И это что, надо наверх идти или нет? Ну, типа, а если вниз пойти, что будет? Это что? Тоже спальня. Ну, неплохо, неплохо. Уж понятно. Тут спальня, еще тут спальня. Тогда ладно. Тогда место нормально. Пойдем наверх. О! Шевелящийся. Так, здесь что? Так, а выше там. Тоже спальня. О. Нельзя замок открыть, жесть. Понятно, замочек не откроем, не поладим в чужих вещах. Ладно, все, хватит фигней заниматься, побежали. Та-та-та-та-та-та. Это походу будет. О, точно, здесь же портреты все живые. Прикольно, прикольно, классно. О, привет, девчушки. Что делаете? Что, поболтать ни с кем? О, а что это я сквозь вас прохожу? О, это что? И что с этим делать? Lumos. Понятно. Вот общая гостиная. Представьтесь Крисиде, представьтесь Гарду, представьтесь Нелли. О, что все орут-то? О. Можно бухнуть. Что-то мы выпили. Сейчас, наверное, что-то съедим. Да? Гаррет Уизли. Подожди. Это кто? Гаррет Уизли, поговорить. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new fifth year. Новенький Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Да. Yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Понятно, что завязано. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating to be honest. Конечно, она за тобой так Still, следит, she means конечно. well.
And Хочет she's an тебя incredibly лучшего. powerful witch. She'll have your back. Она, вероятно, сильная ведьма, всегда поддерживает трудную минуту. Приятно познакомиться. Гаррет, что у тебя в кружке? У тебя к зельварению талант? Ну давай. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference fundamentally between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Талант у него, Though талант, все I'm not понятно. certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my creativity as much as you might think. Что у тебя в Are кружке? you having butterbeer for breakfast? Да. Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Приятно познакомиться, Гаррет. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Только сегодня. А вот эта картина не двигается. Да, двигается. О, это что? Патефон? Понятно. Shame you weren't born with wings. I'm sure you used them. Ну или Окспайр. Поговорить. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Понятно. Once I made it to the top of Gryffindor Tower from the outside. А зачем ты это without a сделал? broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Конечно, Is правда. it true? Конечно. About the dragon? Конечно. Давай напишем, ну, ужасно. Ну, Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, Леснуть, you've что ли? certainly brought some much needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. давай так начнем. I take it you're not afraid of heights. О, смотрите на заднем фоне, там что-то It's карты something I've делают. always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the Замки strange плавно hallways and обычные. rooms in the castle, and everything это lurking слушаешь. in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Видела I'd дракона. imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like sorry. that. Not enough meat in a carriage, I'd think. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Ну, знаете, Word такая, travels fast at получается, Hogwarts. такая аналогия с Гарри Поттером. Гарри Поттер выжил после смертельного удара, а наш главный герой сбежал от дракона. И поэтому все будут об этом I'm sure I'll be говорить. seeing you Понятно. around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Давай. Опять полезли. Oh, what did I do wrong this time? Не понял, а это что? Сундук факультета нельзя пользоваться, что ли? А это... Ну, давай с тобой. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure Привет, to meet you, привет. Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Ну, не Is it опоздал true же, that не you're опоздал. Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did Sure. study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble.
I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ронин. Ronan's sure to be Ронин. very Профессор impressed. Ронин будет I'm впечатлен. just going to keep at it. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the В 6th шестом year. курсе. And even then, many struggle with it. А ты что? I'm Ты явно simply trying to не на get шестом. ahead of the game. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. А, He прикольно. was not happy. Девчонка веселуха. Ладно, Well, пока. good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Так почему будто они здесь... А, ну правильно, они-то здесь, да. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Профессор Уизли ждет тебя. Ну ладно, раз что это пойдем. Revelio. А вот здесь что-то я видел. Нет? А это что? Тоже. Понятно, здесь пока ничего этого. Туда. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? Конечно, I've been готов. dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall Догоним, behind. догоним, не переживай. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Да сдам, сдам. OWLs. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ой, прошу прощения за зевание. Что это? Here you are. О, прикольно. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. О, спрятал. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Revelio. Ничего здесь нет. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about Хорошо. wizarding lore. Пока прикольно. Пока I мне нравится. certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Revelio. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. И что делать? Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. О. Портрет Баруфи, страница руководства. На этом портрете изображен волшебник Баруфи, прославивший своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Прикольно. Руководство, ваш прогресс будет отображаться здесь.
Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Так, руководство. Это ваш уровень волшебства. Полученный в результате прохождения испытаний повышает ваш уровень силы. Понятно. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Ну давай продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Общий прогресс 1%. Соберите страницу руководства в Хогвартсе. Внешний вид снаряжения, очки с регалиями Хогвартса. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида, заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Это у каждой. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ой, это кошка Филчи, что ли? Ну типа, нет? Или просто кошечка? Хорошая кошечка. Мурлычет. Мур-мур-мур. No time to waste. You've classes to attend. Вам ведь нужно на уроки. Ну, нужно, да. А как посмотреть эти испытания-то? Что-то я забыл. Вот они, прикольно. Совиная почта. Задание. Добро пожаловать, профессор Свет с профессором Уизли. Ну, это понятно делаем. Это что? Основные. Это все, понятно. Ладно, потихоньку будем разбираться. Ну, не сейчас, наверное. Это что здесь? Все, потом разберемся. Идем с профессором Уизли. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Полностью обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. О, прикольно. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора, где расположен гостиный большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Крыло. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого показывают местоположение еще не обнаруженной точки перемещения. В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Пристройку библиотеки, чтобы продолжить. Профессор разблокирует для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью AD, отправляйте в точку с летучим пламенем центральным, используя пробел. Переместиться. Ну и что? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Следуйте с профессором Уизли. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Класс. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Да.
And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, Жутко полезный jinxes, предмет. all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Давайте, ну мы Can все you это tell me знаем, more но about для the приличия Defense Against the Dark поспрашиваю. Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Что Hogsmeade? Что такое Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer. О, да, пивка с друзьями надо. Надо. Спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much Да и to learn. не переживай, Happily, выучу. your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be Догоню. up to speed in no Догоню. time. Всех догоню. Judging by your Все adept выучу. use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс с окольными путями добирались. Ой, ну он же говорил, ну чё. Блин, а вот... Ну, наверное, скажем, это... I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely Ну, what он же Professor просил Fig профессор said. Фиг никому ничего не рассказывать. Вот он. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Да, я тоже Perfectly рад. good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Хватит болтать, Might I уж пора rely к on you, делу. Professor Fig, to Чтобы- explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. Да, and да, remember спасибо. to use your field guide. It will be invaluable to you. Конечно, and поможет. invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Следи, Yes, следи. Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Господи, одни разговоры, вот, честно говоря, поначалу. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Ну да. Ну вот, давай скажем, да, что не понравилось. I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute Да. witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know Хорошо. where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well Одни trained. разговоры. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides,
And so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. С помощью карты. Символизирует основные задания. Выполняя основные задания, продвигайте по основной истории, откройте новые возможности, заработайте опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать некоторые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Начните отслеживать задания с помощью, чтобы продолжить. Понять площадь от темных искусств. Акция. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти. Ну какая разница, господи, вот этот возьмем. Вот отслеживать задание. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Хорошо, как скажешь. Используйте зачарованный компас, нажав V. Ничего себе. Прикольно, он-то прям нажимаешь V, он прям пуляет. Куда идти? Просто здесь. Здесь ничего нет такого, что можно было бы изучить. Здесь, замок. Замок огромный, конечно. Прогрузка у меня была. Ну да, у меня комп такой. Прикольно. Ой, это кто летает? Кто-то летает. Башня защиты от темных искусств. Ладно, сейчас пройдемся по основным заданиям. Потом уже будем. Всякое. Кто здесь? Кто орёт-то непонятно. Здесь тоже, наверное, что-то... О, ничего себе. А как туда попасть-то? К сундучку-то. Школьная мантия триады. Прикольно. Еще там какой-то сундук. О. Это что такое? Ой. Что делать с этим сундуком? Короче, здесь, полно всего. Блин, зачем я хожу все это? Зачем я хожу все это? Зачем я хожу все это смотрю? Если надо идти заниматься уроками.
Professor Ronan tends to go on a bit. We Ой, sometimes это have что to такое? remind him to finish the lesson. А, ой, здесь. And then the werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of And by the end of 1752? it, Такой the потом. Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall get... Да, а здесь ты где, блин? Revelio. Stop it, Peeves! You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flat. Peeves, enough! You'll get us all detention. О, пивс. And you're both wrong anyway. It was Ладно, пошли. Начать задание. Сейчас как ты... Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. О, Hello. одни I am девки Nettie. вокруг. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Весельчак, короче. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Направляйте по коду сил, что... А, ну это я знаю. А, это я быстро выучил. Accio. О, прикольно. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. А она типа Very good, крутая, что ли? everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Странный какой-то препод. Чересчур позитивный. Ну, I've always что found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So
why don't we have our newest student start us off? Что надо сделать-то? Все просто. Примите акцию к одной сфере, а затем в последний момент отмените заклинание. О. Давай, катись до полтинничка хотя бы. Ну и что? Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Давай, Come давай. on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing Вам red. синий, как и раньше, а мисс Анай сыграет красными. Да, сэр. Ну, блин, а как что так сделала-то? Да я... Нет, блин. Блин, вот я лох, а. Excellent control there. Watch this. Ты коза просто. Nicely done. А если еще раз хочу сыграть? Надо переиграть. Let us make this a bit more interesting, shall we? Что он там добавил? О, I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. That is how it's done. да блин, ну почему у меня... Let us see this. Почему так? Подвинься. Ну нет, я так не хотел. Splendid. Here we go. Понятно, я опять продул, блин. Ну чё стоишь-то? Я же нажал кнопку-то, ё-моё. Ну за полтинник перевали. Quite impressive. О, отлично. А, выскочка. Все продул. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here.
It gets easier, I promise. Так мне и так легко, я вообще не парюсь. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is Зачем just туда as палочка нужна, по powerful. вашему мнению? I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Прикольно. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Не Until next разговоры. time. Не разговоры. Тот хочет поговорить, Of тот. course, you can use A word, accurate humans, if you would. if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside О, of the это прикольно. ordinary curriculum. Давай, давай. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. В меню испытаний. Какие-то награды. Снижение. А, ну это я сейчас пойду. О! Прикольно, да? Красивый такой. Чик-чик. Так, еще здесь что? А что здесь? А, вот задание. О, страница руководства, что здесь? Задание. Завершить основное задание 2. Движение. А, 4 основных задания надо выполнить. Все, понятно. Тут у меня сейчас появится снижение где-то.
О, прикольно. В перчатках-то. Аксессуары для лица. Ничего нет. Главные уборы. Ничего нет. Подожди-ка. Ну нет, я не хочу эти кепки. Шейные аксессуары. Ну нет, не очень. Наряд. Ху! Нет, в пижаме не буду ходить. Так, все. А, вот коллекции какие-то еще появились. Что это? О, можно изменить внешний вид. Слушайте, прикольно, я люблю такие всякие, что надо что-то собирать, что-то там лутать, что-то там, что-то там, что-то там. А где внешний вид-то? Внешний вид можно применить в меню снаряжения. Выбрать опцию «Изменить внешний вид». Варианты внешних видов в этом списке. Ну, хорошо, можно снаряжение, изменить внешний вид. Ну где, а где здесь изменить внешний вид? Не вижу вообще. Что-то непонятно. Где внешний вид изменить? Ладно. Фиг с ним. Так. Так. Теперь мне надо. Все. Побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных тын и при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Так, вот это что у нас тут? А что там? Поговорите. Не, давай. Вот так вот. Ой, блин, разговаривай. Ну ладно, давай поговорим. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. О, что там? А, здесь, наверное, замок, который я не могу открыть. Понятно. Ладно, не будем отвлекаться. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. Давай You поболтаем. wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Конечно, все девчонки your хотят first day's поболтать going с ним, well. потому что You он certainly seem to hold your пережил own нападение charms. дракона. Надеюсь, первый день прошел хорошо. Отличное выступление на уроке заклинаний. Молодец. Ну, давай так. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Давай, занимайся. Здесь где-то... А, куда нам идти-то? Дорогу. Тут так прикольно по основным заданиям бегать. Путь показывает, волшебство кругом. Кругом одно волшебство. Revelio. Ну там что-то. А, ну здесь я уже открыл. А, ну нет. Блин, здесь реально столько всего можно наисследовать, что просто жесть.
Это скелет ирландского феникса или авгурия, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик, как считалось, предвещает смерть. О, страница в Хогвартсе. А это что? Revelio. Это выше надо, да? А, блин, не в ту сторону я иду. Ёшкин кот. Ёшкин кот. Дуринда. Revelio. О, вот это что-то по-любому делает. Вот. О, вон там сундук какой-то, да? Так, а здесь что у нас? Revelio. Might as well be surrounded by Jarvies. Так, это здесь вижу, что можно активировать портал. Лучше сразу это сделать. Да. Давай, загружайся. Здесь заблудиться можно, честно говоря. Так, здесь можно портал. А это что такое, господи? Начнем занятие. Ага. Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Прикольно. О, вот это будет прикольно. Левиоса. Levioso. Now, let's try something a little larger. О, прикольно. Let us begin with a basic cast.
See how the dummy deflected your cast? Манекен отразил This заклинание. time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Good. Now, the basic cast. Well done. Прикольно. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego. Easy. Protego. Complicated. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. You're good. Ah, yeah. Thank you. Levioso. Tell me all about students with a step. I do enjoy a lively duel. Try to anticipate your opponent's next move. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Я его уделал. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Конечно. Ты мне даже ни разу урон не нанес. А, ну один раз только я провафлил. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Да-да-да. Благодарю. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Revelio. Я там что-то заработал, кажется. А, очки выбрал, да? Теперь давай снаряжение. Ну и где здесь поменять внешний вид-то? Никак не пойму. А, вот все, вот я лох. Легендарные. Перчатки темных искусств. Не, вот это хочу. Легендарные. Что это? Понятно. С кем поговорить? С Себастьяном. Давай с Себастьяном поговорим. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ну, по идее, не первый, мы же сражались. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization.
Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. No. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere Я unsanctioned. просто считаю, что надо со We'll see всеми if your дружить. performance today was sheer luck Хорошие or отношения actual выстраивать. skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Revelio. Во, вот там что-то было. Здесь. Шанс руководства большинские драконы, которые висит в классе защиты, предположительно является трофеем где-то профессора Гигат после того, как она в одиночку разгромила. You drilled Sebastian. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Так, что теперь мне делать-то? Хоксмит там, по-моему, надо, да? В секретном дуэльном клубе. Не, пока не хочу. Здесь опять что-то у меня получилось найти. Так, а это что? А, ну все понятно. Так, какие у меня задания? Профессором Уизли. Это что? А, это основные задачи взаимоотношениями. Скрещенные палочки раунда 1. А, это выполнено. Ну, давай. Так. Я предлагаю туда идти пешком. По дороге что-нибудь найдем, может быть. Полезное. Revelio. Чё нет? Ну ладно. Здесь ничего нету. That youngun's now a teacher herself. А, здесь я уже Wonder she's был. not cobbled up by her own. А здесь что-нибудь есть? Ничего нет. Пойдем дальше. Ой, сколько тут кошечек всяких разных. О, сейчас надо вот это открыть. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Да-да-да-да. Начинаем задание. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. И я тут пришел. Oh, Разгар разговора. excuse, Deke. Ah, Ничего себе. there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see.
like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Окей. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Ну давай, про There's an Оливандера Ollivander's спросим. in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. А, потом во Mr. времена Гарри Ollivander Поттера, is типа a Оливандер уже в genuine косой craftsman переедет. and highly skilled Прикольно. wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. А с кем? Ну давай, какая разница, давай Нати. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner Да, you can пивасик enjoy это то, a что buttermilk надо. with 3 broomsticks. Revelio. Говорит профессор Рон, что получить свою первую задачу. Задачи это особый тип задания, который дает вам профессор Хогвартса после выполнения это репара. Понятно. Так, вот там я вижу есть ящик. О, что это? Ага. Все так просто. Revelio. Так, а у меня что здесь? Использовать репару. Ну вот. Бежим, бежим к профессору Ронину. Прям бежим, 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 бежим. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. Он очень много A болтает, number of этот your профессор. professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks Окей, to hone всё your сделаю. magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me.
We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Я предполагал, что он так ответит. Конечно, I'll выполню. start Куда on мне the task деваться? right away, Professor. Заберите пару страниц рядом с разбитой статуей. Заберите пару страниц в башне темных искусств. Во-первых, здесь можно что-то. Этот фонтан валют трансфигурации изображен. Виверна служит местом отдыха собрания студентов. Несмотря на слухи возможности управления. Безусловно, это самая Виверна. Продолжить. This is the right area. I wonder where the flying page is. Ну и где она? Revelio. И что это? А, вот она. Сейчас, подожди, мне надо акцию, наверное, да, взять? Ой, ой. Got it. Подожди, а это тогда что? Нет? Ух ты! Прикольно. Ничего себе, ничего себе. A flying page must be around here somewhere. Revelio. If only a new student were to help me with my sad predicament. Accio. Brilliant. Подожди, а это что за задание здесь? Целая куча камней. Ой, ну не. Вернулся к профессору Ронину. I trust the preliminary tasks weren't I completed the assignments, Professor. marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your Ой, magic. ничего себе. Ну давай, 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 попробуем. Давай. Что разные кнопки-то надо нажимать, блин. Почему там F надо было посередине нажать пути, блин, а не пробел, как обычно. Почти экстремных объектов, элементов окружения. Все, прикольно. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Классно. А здесь не будет какой-то страницы около нее? Круто, 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 круто. Прям нравится, нравится. Так, что у нас тут? Так, 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 так. Коллекция. Что в коллекции? Что-то у нас. А, ну это понятно. Так, что еще у нас? Испытания какие-то. Задания. Ой, это что? Во! Все понятно. Страница руководства. Понятно. Прикольно, прикольно. Задание. Посетите хостел, позаботьтесь.
где-то стояла девка с плюйкамнями. Давай сделаем. Где она была-то? А это кто? What am I missing? Я не туда пришел, что ли? Вот, вот туда надо. О, подожди. Винак. И вон ту можно тоже. Так, винак. Что еще здесь летает? Давай бегом. Поможем. Kind soul, help me. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Почему? Почему тебя ненавидят? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Ну да, согласен. Я вообще добряк. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Подожди, а куда он мне показывает? Слушайте, хорошо, что хоть есть это. Куда? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А, надо ревелью. А, вон он. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так, давай, беги. Тут, в принципе, и без вот этой линии это все, блин, понятно. Ничего нет интересного.
О, нет, стопе, стопе, стопе. Где здесь этот-то? Блин, или он там наверху, что ли? Вот я... Да, вот здесь нету его. Я думал, там этот есть. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А ты кто такой? Давай, до свидания. You can't imagine how inconvenient Revelio. О! Страница куда-то полетела. Куда полетела-то? Там страница летала, я ее что-то провафлил. Ну ладно. Так. Ух ты, ёшкин кот. Revelio. Levioso. Reparo. Accio. Lumos. О! Прикольно. Понятно, просто все эти заклинания долбить. Revelio. Пока, пожалуй, здесь поковыряюсь просто. Levioso. Reparo. Lumos. Protego. Да-да-да. Где люмус-то у меня? Lumos. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да ладно. Accio. Так, что дальше? А это что? А, нет, здесь вот это полно. Во, ничего себе. Пипец тут, конечно, карта, бегать и бегать. Revelio. What are you up to now? Понятно, это такое задание у него по собиранию этих камней, чтобы разблокировать побольше этих. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А, ну ладно. Остался еще один. Опа. Опа.
А, вот он. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Все, нашли эти полюйканы. Ух ты. Ты чё здесь? Revelio. Давай быстрее беги. Тан. Так, а мне надо вниз. Быстрее. О, здесь что? А, здесь надо отгадывать потом. Все будем. А, отгадывать все будем потом. Revelio. Моя. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тут прогрузка. Тут прогрузка, там прогрузка. И здесь везде прогрузки. Как долго тут бежать. И здесь, наверное, конечно, можно было бы сделать fast travel. Ну а смысл? Ну вот. Тут прогрузочка. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Всё. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Ну ладно. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Так, что у нас тут интересного? Испытание. Перчатки. Задание. О, нет? Что это? Ну это все понятно. Понятно. Снаряжение какое-то новое появилось. И какое? Здесь нет ничего нового. Ну видно рукоятки палочек. А рукоятки палочек у меня закрыты, да? Ряда нового нет. Все понятно. Инвентарь. Метод задания.
Понятно. Так, какая у меня следующая задача? Основная. Добро пожаловать в Хогвартс. Так, а это у меня что? Ну это у меня основное задание. Я думаю, что пока на этом, друзья мои дорогие, мы приостановимся. Игра, в принципе, очень интересная. Пока все более-менее понятно. Ходишь, бегаешь, выполняешь задания. Сейчас пойдем палочку покупать в следующий раз. Я на этом с вами, друзья, прощаюсь. Желаю всем всего наилучшего. И до новых встреч. Всем пока-пока.